പിതാക്കന്മാരെ, സഹോദരങ്ങളെ, ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കമായിട്ട് സംസാരിച്ചു കൊള്ളാം. I promise to be very brief because we have very distinguished speakers on stage and I am simply a moderator. I am very delighted to know that some 150 people have traveled from the Konkan community to participate in this great event. So I congratulate them and I wish the community all the best. First of all, I must tell you that one of the most delightful things for me in the seminary at Kottayam Orthodox Theological Seminary was to be a humble teacher of 3 distinguished priests from Brahmavar Mission, from the Konkan community. First, it was Ashwin Fernandez, a very fine artist and iconographer, very gifted. And then I had Father David Krashta and Father D'Souza, Father Lawrence D'Souza. So he is here, I suppose, leading the choir. Now I say this out of great joy because in a way I was teaching a few students from the Travancore Cochin area. So these 3 persons stood up in that little community of malankara people. That delighted me because that gave me a hope for the future of the church. That gave me some idea of how to realize the vocation of the Malankara Orthodox Church. So I am very happy that I am here and these distinguished students are also with us. Secondly, I would like to speak just a few words about the mission of the Malankara Church. Now, Dr. Shashi Tharoor has elegantly brought to us the history of the church, the definition of the identity of our church in the larger setting of the great cultural, religious, linguistic diversity of our nation, India. So I don't need to go to any such things at the moment because he has done it most elegantly and eloquently. Now my point is that, as he correctly said, Metropolitan Alvarez and Metropolitan Mar Theophilos of Bombay, they represent in a way 2 edges of the mission of the Malankara Church. As he said, one came from outside, the other came from inside. But they created a horizon for the church. നമ്മുടെ മലങ്കര സഭയ്ക്ക് ഒരു പുതിയ ചക്രവാളം സൃഷ്ടിച്ചവരാണ് അൽവാരീസ് തിരുമേനിയും ബോംബെയിലെ ഫിലിപ്പോസ് മാർ തെയോഫിലോസ് തിരുമേനിയും. ഞാൻ ഒരാളെ കണ്ടിട്ടില്ല, ചരിത്രം കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഫാദർ ഡേവിഡ് ക്രാഷ്ട വിൽ സ്പീക്ക് ടു us about Metropolitan Alvarez in more detail. But I had been a student of Mar Theophilos. When I joined the seminary, he was the principal. Only after 6 months, Father Paul Verghese, later Paulos Mar Gregorios, came as principal. So I had the, in a way, good fortune to be a student of Mar Theophilos. And of course, with me, there was His Grace Mar Kurilos also. We were classmates, in the same batch. One thing I always remember about Mar Theophilos is that when the church sent me out to serve the National Council of Churches and then the World Council of Churches and to such ecumenical organizations, Mar Theophilos was very happy, and he told me, Achan, you should always remember that our church is a very small church, but you can be friends with everybody. Yes, our church is a very small church, but you can be friends with everybody. That was a very precious advice for me, which in my own humble way, I tried to keep it all along my ecumenical work in India and outside India. Because there were moments of tension, moments of conflict,
but I remembered this, that my church is a humble, ancient church, apostolic church, but a humble church. But I should be friends with everybody. So in my memory, I have no incident of quarreling with members of leaders of other churches in terms of doctrine or other concerns. So I pay homage to Mar Theophilos. And Metropolitan Alvarez, as of course none of us has seen him, but that takes us back to the end of the 19th century and the vision of the Malankara church represented through people like Parimala Thirumeni. That was a very large vision, setting new horizons for the Malankara church. And that is how Metropolitan Alvarez became an essential part of the Malankara church and its vision. And he brought to us the wider church. I think that is very important. ഞാൻ പല സ്ഥലത്ത് ഈ വട്ടം എന്നുള്ള വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കേട്ടിട്ടുള്ളവർ ക്ഷമിക്കണം. ഈ മലങ്കര വട്ടം, the Malankara circle, വട്ടം, it's the easiest thing for even children to write. Vattam. In most of our alphabets, you have a sign like that. It can be a zero. In India, the Indians discovered a zero in drawing a circle. But it can also represent the universe. The universe is also represented in the circle. So it is your choice. You can be a zero or you can be a universe. On many occasions, I am sorry to say that many leaders and many people, they're very faithful people, of course, but they chose the zero for circle, and they repudiated the greater vision of the universe represented in this circle. But Mar Theophilos and Mar Alvarez, they brought to us the large vision of the universe as represented by the Malankara circle. അതുകൊണ്ട് മലങ്കര വട്ടത്തെ നമ്മൾ ചുരുക്കരുത് എന്നാണ് എനിക്ക് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കാനുള്ളത്. ഓരോ സ്ഥലത്തും ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോഴേ ചുരുക്കുന്ന നേതാക്കന്മാരെ കാണുന്നുണ്ട്. അവർ കൈയടിക്കും, ജനങ്ങൾ കൈയടിക്കും. പക്ഷേ അങ്ങനെ ചുരുക്കരുതേ, നമ്മുടെ സർക്കിള് വർദ്ധിപ്പിക്കണം. അതിന് നമുക്ക് രണ്ട് മഹാരഥന്മാരായ ആളുകളെ, നേതാക്കന്മാരെ നമുക്ക് ലഭിച്ചു. അതാണ് മാർ അൽവാറീസും മാർ തെയോഫിലോസും. ഞാനൊരു മൂന്നാമതായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ പ്രായമൊക്കെയായി, സഭയുടെ ഔദ്യോഗികമായ എല്ലാ കമ്മിറ്റികളിൽ നിന്നും ഞാൻ സ്വയം രാജിവെച്ചതുകൊണ്ട്, പിന്നെ കാലക്രമേണ ഇല്ലാതായതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്മിറ്റിയിലും ഞാൻ മെമ്പറല്ല. എങ്കിലും എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം ഞാൻ പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരു മലങ്കര സഭാംഗം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ ഭാവിയിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷമുണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴാണ്. ഐ വിൽ ബി വെരി ഹാപ്പി വെൻ സംതിങ് ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദ നിയർ ഫ്യൂച്ചർ. അതായത് ഈ കൊങ്കൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി പോലെ ഉള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് അവിടെ ജനിച്ചു വളർന്ന് അവരുടെ സംസ്കാരവും അവരുടെ ഭാഷയും അറിയാവുന്ന ഒരാളെ മലങ്കര സഭയുടെ ഒരിടയനായിട്ട്, മെത്രാപ്പൊലീത്തയായിട്ട് സഭ തിരഞ്ഞെടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ സൗത്ത് ഏഷ്യ എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അങ്ങ് ഓസ്ട്രേലിയ വരെ നിങ്ങൾക്ക് നീട്ടാം. അവിടെയും ജനിച്ചു വളർന്ന ഒരാളിനെ നമുക്ക് സഭയുടെ ഇടയനായിട്ട് വേണം. മലങ്കര സഭയുടെ അമേരിക്കയെക്കുറിച്ചോ യൂറോപ്പിനെക്കുറിച്ചോ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് നല്ല യോഗ്യരായ കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു. അത് നമ്മുടെ റിജിഡിറ്റി ഓഫ് ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം, എല്ലാവരും പുകഴ്ത്തുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ അകത്ത് ഇതിനൊന്നും പ്രൊവിഷനില്ല. പക്ഷെ മലങ്കര മെത്രാപ്പൊലീത്തായിക്ക് വിവേചന അധികാരം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, മലങ്കര അസോസിയേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇനിയും തിരുത്തുന്നത് വരെയെങ്കിലും ഈ വിവേചന അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നടപടിയെടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ മാർ അൽവാറീസും മാർ തെയോഫിലോസും നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന വിശാലമായ ചക്രവാളത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതുപോലെ സഭയിലെ ഒരു എളിയ അംഗം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക്, വൈദികനെന്ന് പോലും ഞാൻ പറയുന്നില്ല, ഒരു അംഗം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ദിസ് വുഡ് ബി എ മൊമെൻറ്റ് വെൻ ഐ വിൽ ബി വെരി ഹാപ്പി വെൻ ദ ചർച്ച് ചൂസസ് its shepherds from these particular communities and regions in order to enrich
the diversity, the cultural and spiritual diversity of the church. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എനിക്ക് നിങ്ങളോടിപ്പോൾ പറയാനുള്ളൂ. എനിക്ക് 10 മിനിറ്റ് തന്നു എങ്കിലും 10 മിനിറ്റ് കൂടുതലൊന്നും ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല. വളരെ വളരെ സന്തോഷം. എനിക്ക് ഒരു കാര്യം ഉണ്ട്, നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട കെ വി മാമച്ചായൻ, കെ വി മാമനും അതുപോലെ ശ്രീ ജോർജ് കുര്യനും ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഐസക്കച്ചനും ഇവിടെ വന്നിട്ടില്ല. അവർ 3 പേരെയും നമ്മൾ ആദരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് വളരെ സമുചിതമായ ഒരു ആദരമാണ്. അവർ ചെയ്ത സേവനങ്ങൾക്ക് മലങ്കര സഭ നന്ദി അർപ്പിക്കണം. നമ്മോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് പലരുമുണ്ട്. നമ്മുടെ ജോസഫ് വർഗീസ് സാറും ക്രാഷ്ട അച്ഛനും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. ഇത്ര മനോഹരമായൊരു സമ്മേളനം വളരെ കാര്യക്ഷമമായി സംഘടിപ്പിച്ച എൻ്റെ പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളോട് ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം നന്ദിയും സന്തോഷവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു.